ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു ക്യാരക്ടർ ലെവലിൽ ഫോർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മെയിൻലി ഈ മൂവി ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം അത് തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം എനിക്ക് തന്നെ ബോറടിച്ചു തുടങ്ങി. സെയിം സാധനം തന്നെ പിന്നെയും ചെയ്ത്. അർജുൻ ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ ഈ പടത്തിൽ കുറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ശരിക്കും ഒരു റോൾ റിവേഴ്സലായിരുന്നു. ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് അർജുൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അർജുൻ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണിപ്പോൾ പടം കണ്ടവരൊക്കെ അതാണ് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ആൻഡ് ഡയറക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഷോസ് കുറവാണ് ഇവിടെ. സോ പടം കണ്ട് വേർഡ് ഓഫ് മൗത്തിൽ ഇനിയും ഷോസ് കൂടുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പക്ഷെ പോർലിയും കാലിക്ക് കുറേ ഹാർട്ട് ലവ് ഫുള്ളും ഉണ്ട്, അത്രയും ഉണ്ട്. ഫൈറ്റ്, ലവ്, കോമഡി എല്ലാം. വിജയ് വാസിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയായിട്ടാണ് പോറിനെ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയത്. അപ്പോൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള യങ് ആയിട്ടുള്ള യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പടം, അങ്ങനെ ഐഡിയ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിൽ പോർ എഴുതുമ്പോൾ? ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് റൈറ്റിംഗിൽ നിന്ന് എക്സിക്യൂഷൻ വരെ we kept that approach in mind. But we wanted to make a film for the youth, and we wanted to say it in a way where they will connect to it more. So with all the commercial trappings and making sure that it is still somewhere rooted in reality, but make it more entertaining and fun, because it's being made for the youth. It's made for the college audience. One shot എടുക്കുന്ന ഒരു ഫൈറ്റ് സീൻസ് ഉണ്ട്. അത് എനിക്ക് എല്ലാവരും എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കണ്ടവരെല്ലാം എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു എത്രത്തോളം ടഫായിരുന്നു ആ ഒരു ഇത്? വളരെ 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 ടഫായിരുന്നു. ഓൾസോ ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു ലാംഗ്വേജിലാണ്, പടം എടുത്തത് 2 ലാംഗ്വേജിലാണ്. അപ്പോൾ അത് 2 വശം നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നു. സോ ബട്ട് വി വർ ഓൺ പേപ്പർ ഓൺലി വി ന്യൂ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി ഗോയിങ് ടു ബി അപ്രോച്ചിങ് ഇറ്റ്. സോ അത് I think we kept that for the right towards the end of the shoot schedule. We shot the rest of the film, but we kept enough time to prep for it and shoot it. But as much as time, you still feel it's not enough. So, and also because you're shooting it in 2 languages, so it was quite challenging. Mainly because it involved a lot of crowd. There was a crowd of more than 300-400 people throughout that sequence. So all that was quite challenging. Different cast also. Yeah, we have to keep. So after every take, we have to, once we get an okay take, we have to go for the other language. Sometimes one language would just finish within 2 takes, whereas the other language would take about 7, 8, and every take it takes really long. It's like resetting. You're doing the whole thing all over again. So it was quite challenging. ഇപ്പം ഈ ഫോറിൻ സിനിമ എഴുതാൻ സോളയിലായാലും ഈ കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ടൊരു മാജിക് ക്രിയേറ്റ് കാണാം. അത് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു ഷെയ്ഡിൽ തന്നെ എടുക്കാനാണ് ഇഷ്ടം കൂടുതൽ. സ്റ്റോറിക്ക് ഏതാണ് what will work better for the story is what I always look for. Be it primary colors or be it like this film, what I said earlier, is being made for the youth, so it needed that kind of a color explosion almost happening throughout the film. So keeping that in mind is whatever works right for the story. But a lot of directors and producers were very kind and offered me negative roles, but there were also a few directors and producers who offered me lead roles. So as of now in the pipeline there is nothing negative, but it's not very difficult. It was difficult to say no because these are all big directors, big production companies. It was a negative role opposite big actors. It's not an easy call, but I said let me explore these positive characters for some time. And God forbid if nothing works, then probably I do negative roles. But as of now, there's nothing that's negative in the pipeline. മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സ് തിയേറ്ററിൽ കണ്ടിരുന്നോ ചെന്നൈയിൽ? ഇതുവരെ കാണാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഭയങ്കര വെരി ഹാപ്പി ബിക്കോസ് മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സ് ആണെങ്കിലും പ്രേമലു ആണെങ്കിലും ബ്രഹ്മയുഗ ആണെങ്കിലും 3 സിനിമയും നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ കേരള ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല റെസ്പോൺസിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സോ വെരി ഹാപ്പി. ഇതുവരെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ പടം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് കാണാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. But the movie is doing very, very well in Chennai and in Tamil Nadu. Because Venkatesh was increased and Makkal and the Kondarano. So very happy for the team. But we'll definitely watch the movie for sure. And all the movies, Malayalam movies are doing well. Like the last few releases, everything is doing well in Chennai. So in this movie, apart from the climax, your character always has this silent mode of like tranquility and all.
ஸோ கொஞ்சம் ரேஞ்சாக இருக்கிற கேரக்டர்ஸாக நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ அது எவ்வளோ டஃப்பாக இருந்தது? கொஞ்சம் சைலண்டாக வெல் பிஹேவ்டாக ரொம்ப நிம்மதியாக இருந்தது சார். கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லாக சந்தோஷமாக ஹாப்பியாக ஒரு 2-3 ரொமான்டிக் சீன்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதுலேயே ரொம்ப சந்தோஷம். ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி டு சி காளி பீங் தி ஆக்டிங். உங்கள் தமிழ் பெட்டராக இருக்கு இப்போ. Sir, have you cracked this act of doing romantic scenes? I think you should ask Ahmad Kabir that. He's had that confidence, your June and Madhuram director. I'm hoping he will crack that side. That's why I decided to do a Malayalam movie with him. But once you see it, hopefully you let me know if I've cracked it or not. As of now, I can't tell you if I have. നോർമൽ ഹൈദരാബാദ് അവിടെയുള്ള കോളേജിലേക്ക് എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെയാണ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ എടാ ഇത് അവിടെ നടക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ശരിക്കും അങ്ങനെ ശരിക്കും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, ശരിക്കും ഞാൻ പഠിച്ചതൊക്കെ ചെന്നൈയിൽ ലോയലിലാണ് പഠിച്ചത്. എൻ്റെ ഒരു കോളേജ് ലൈഫായിട്ട് ഈ സിനിമയായിട്ട് ലൈക്ക് ഒരു ബന്ധമില്ല. കാരണം ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത കോളേജ് ലൈഫ് അല്ല ഇതിൽ ഡയറക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേൾഡ് ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ എനിക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു വേൾഡിൽ യുവമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഐ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുവരെ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഇതിൽ അർജുൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടറിലാണെങ്കിൽ അതിനൊരു മീറ്റർ ഉണ്ട്. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റേ ഇല്ല ഇതിൽ ഡയറക്ടർ എനിക്ക് ഫുൾ ഫ്രീഡം തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഐ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടു പ്ലേ ദിസ് ക്യാരക്ടർ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കോളേജസ് ഉണ്ട് എന്ന് കേട്ടപ്പോഴും ഇവിടെയൊക്കെ പഠിക്കായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പോയി. ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിൽ അടിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു സ്വീറ്റ് ബോയ് ഇല്ല, എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യണമല്ലോ. ഒരേ സെയിം സാധനം ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈക്ക് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു മൊണോട്ടണസ് ഒരു ഫീൽ വരും. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് കാണുമ്പോൾ എന്തായാലും ഓഡിയൻസിന് സെയിം ഫീൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ആസ് ആൻ ആക്ടർ എല്ലാ ജോണേഴ്സും ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. LCU കാളിദാസ് മരിക്കുകയും ചെയ്തു, അർജുൻ ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു പടത്തിൽ ഒരുമിക്കുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടായിരുന്നോ എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ? ആക്ച്വലി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് അർജുന് ഞാൻ വിക്രമില് ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യത്തിന് ഞാൻ അർജുന് കുറച്ച് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കും. കാരണം ലോകേഷ് സാറിന് എൻ്റെ പേര് റെഫർ ചെയ്ത അർജുനാണ്. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അർജുനെ പരിചയം പോലും ഇല്ല. സോ അർജുനാണ് എൻ്റെ പേര് ലോകേഷ് സാറിന് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് എന്നെ വിക്രമിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത്. ആ സമയത്തൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു സിനിമ ചെയ്യും, അങ്ങനൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. സോ ദിസ് ഹാപ്പൻഡ്. ആഫ്റ്റർ പോർ രണ്ടുപേരും തിക് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ, ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ്. എന്താ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പൊട്ടിക്കാം. LCയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ലോകേഷ് സാർ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് അൻപും ഉണ്ട് പ്രപഞ്ചനും ഉണ്ട്. രണ്ടുപേരും ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല, പറയാമോ സാർ? നാസുള്ള സാർ ഇവർദാ സാർ പോറിലെ വിമൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സാധാരണ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പടത്തിലത്തെ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ് ഹീറോയിൻസേ അല്ല. ഒരു ഹീറോ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ തന്നെ ഹീറോയിൻസും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റില്ല, സ്പോയിലർ ആവുന്ന കാരണം. സോ വെൽ റിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള വിമൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അത് ശരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ കോളേജുകളിൽ അങ്ങനെയുള്ള വിമൻ അവരെ കണ്ടിട്ട് എഴുതിയതാണോ അതോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇമാജിനറി ആണോ? Actually, to be very honest, I have two women writers in my team, Mithila Hegde and Saraswati Mani. So, ഇതിന് മുമ്പത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് പടത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിരുന്നു that women, even because of most of my films, it just so happens that it's a lot of testosterone-filled men with rage, handling rage and fighting it out. Some of my earlier movies dealt with that, but the women characters, as much as I tried to give them that emotional heft, still I got that feedback. And the feedback critique, women needed more space in the movie. So it was a very conscious thing that whatever I do next, I wanted to, even though this movie is about these two guys, but it's also about a college and also about a lot of other characters. And I wanted to make sure that the women in the film do not feel like token characters. They needed to have a clear space of their own. They needed to have agency. So the two women writers in my team helped me to realize that. And what you asked right now about this characters played by TJ Bhanu, Sanchana, Amrita Srinivasan and Niteshri. So these are all definitely people that we have met, we have seen in college, we have kind of encountered as part of our college going years. So modeled on some couple of very interesting people that we have encountered
In fact, one of them, TJ Bhanu's character is actually modeled on someone that we really looked up to in college. In our own college, we really looked up to a lot. So I tried to kind of borrow all that and put that into Gayatri's character. Sanchana, when you choose roles in Jagmeetandram and also in Jigardanda, the roles are so small, but it has a kind of impact in the film. In Jagmeetandram, it adds a dance flavor. In Jigardanda, there's a loud track, which makes us connect to Ray's character as well. So, is there any criteria on choosing a specific character? தேங்க்யூ ஃபார் த கொஸ்டின். க்ரைட்டீரியா அப்படின்னு வந்து இது கண்டிப்பாக இருந்தால் இது பண்ணுவேன் அப்படின்லாம் கிடையாது. ஒரே ஒரு க்ரைட்டீரியா என்னென்னா, அந்த கேரக்டர் நான் பர்சனலாக கேட்கும்போது இல்லாட்டி ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும்போது எனக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா, அது அந்த கதையில் ஏதாவது ஒரு சம் கைண்ட் ஆஃப் அன் எஃபெக்ட், லைக் இஃப் த கேரக்டர் டேக்ஸ் ஓவர் தட் ஸ்டோரி சம்வேர், தென் ஐ திங்க் ஐ எம் கன்வின்ஸ்ட். அது வந்து ஸ்க்ரீன் டைம் பார்த்து இவ்வளோ தான் இருக்கா, சின்னதாக தான் இருக்கா, ஓகே 10 நிமிஷம் தானா, இல்லை அப்போ கூட இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர்னா வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இல்லை. அப்படி நான் சொன்னதே கிடையாது. ஓகே 10 மினிட்ஸ் தான் இருந்தாலும் ஓகே, அது அந்த கதையில் ஏதோ ஒன்று பண்ணுது. அது வந்து இட் கான்ட் பி டன் பை எனி அதர் கேரக்டர், ஒன்லி திஸ் கேரக்டர் ஹேஸ் டு அஃபெக்ட் தட் ஸ்டோரி தட் வே. அப்படி தான், அண்ட் தட் இஸ் தி ஒன்லி க்ரைட்டீரியா ஐ திங்க் ஐ ஹவ் சீன், லைக் யூ ஹவ் சீன் ஸ்கிரிப்ட்ஸ். அது மட்டும் தான், வேறு எதுவும் இல்லை. போரில் அது எப்படி இருந்தது சூஸ் பண்ண? போரில் அப்படிலாம் அவர் வந்து எனக்கு அந்த மாதிரி சொல்லவே இல்லை. நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவர் வந்து நான் வேற ஒரு கேரக்டர் ப்ளே பண்ணுறதுக்காக என்னை அப்ரோச் பண்ணார். இந்த மாதிரி நான் இந்த கதையில் ஒரு கேரக்டர் ஒன்று மைண்டில் வச்சுருக்கேன், நீங்கள் அந்த கேரக்டர் ப்ளே பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னார். பட் நான் கதை கேட்டதுக்கப்புறம் ஐ வாஸ் ரியலி இன்க்ளைன் டுவர்ட்ஸ் த கேரக்டர் தட் ஐ பிளேட் இன் த ஃபில்ம். அண்ட் ஒரு மாதிரி விஜய் நானும் பேக் அண்ட் ஃபோர்த் போயிட்டு வந்து ஒரு டக் ஆஃப் மாதிரி அப்படி சொன்னார், இல்லை திஸ் கேரக்டர். ஐ செட் இல்லை, ஐ எம் வெரி இன்க்ளைன் டுவர்ட்ஸ் ரிஷிகா, எனக்கு ரிஷிகாங்கிற கேரக்டர் தான் ப்ளே பண்ணோம். அவர் ஒரு 2 times என்னை கன்வின்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணார். திருப்பியும் நானும் அவரை கன்வின்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணேன். அப்புறம் அவர் வந்து ஓகே நீங்கள் இதை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி. பட் ஆஃப்டர் த ஷூட் அண்ட் எவ்ரி திங் ஹி கேம் டு மீ அண்ட் ஹி வாஸ் லைக், ஹி பர்சனலி செட் இந்த மாதிரி, ஐ எம் ஸோ கிளாட் தட் யூ பிளேட் ரிஷிகா, பிகாஸ் அது வேற யாராவது ப்ளே பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது வந்து அது இப்படி வந்திருக்குமா அப்படின்னு நினைக்கிறேன், இப்படின்னா இவ்வளோ நல்லா வந்திருக்குமா அப்படின்னு தான் சொன்னார் என்கிட்ட. ஸோ ஐ திங்க் அட் தேட் மொமெண்ட் இட் ஃபெல்ட் லைக் ஸோ ஃபுல்ஃபில்லிங், ஓகே they've done something right அப்படின்னு. அண்ட் அந்த ப்ரிவிலேஜ் கொடுத்த for my director Bejoy Nambiar, I must thank him. I think recently for Karthi sir they asked and he said next year, but I don't know if I'll be part of Kaidi too. But if Karthi sir, Lokesh sir and S.R. Prabhu sir, the producer, they decide to have me as a part of it, I'll be more than happy to be part of Kaidi too. The only thing I'm happy about is Anu is still alive, so that I might have a chance. Let's see. റീക്വൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാനും ജീവനോടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൊച്ചു പടം റിലീസായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മെയിൻലി ലൈക്ക് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് വേണം അത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്താൻ. സോ പ്ലീസ് ഡു സപ്പോർട്ട് us. പടം കണ്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കണം. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, ഇഫ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട്, ലൈക്ക് യുവർ ഫീഡ്ബാക്ക് വിൽ ഗോ എ ലോങ് വേ. സോ എന്തായാലും പടം കണ്ടിട്ട് പറയാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you so much. Thank you for having us. Thank you so much for coming over. Thank you.